Hello everyone, in this video lesson I am going to present must known 1000 English sentences. Let's begin. Can they afford a trip to Asa? के तिनीहरूले आशाको लागि यात्राको व्यवस्था गर्न सक्छन्? Can you get me lawn dance? के तिमी मलाई नृत्य सिकाउन सक्छौ? Can you give me a ride home? के तिमी मलाई घरसम्म लिफ्ट दिन सक्छौ? Can you let me live peacefully? के तिमी मलाई शान्तिपूर्वक बस्न दिन्छौ? Can you run 10 miles? के तपाईं 10 माइल दौडन सक्नुहुन्छ? Can you speak English? के तपाईं अंग्रेजी बोल्न सक्नुहुन्छ? Can't you sit still at one place? के तिमी एक ठाउँमा बस्न सक्दैनौ? Certainly and as soon as possible. निश्चित रूपमा र सकेसम्म चाँडो. Certainly I can. पक्का म सक्छु. Change your clothes. आफ्नो कपडा बदल. Chew the food well. खानालाई राम्रोसँग चपाऊ. Children don't let study. बच्चाहरूले अध्ययन गर्न दिँदैनन्. Children travel on half fare. बच्चाहरू आधा भाडामा यात्रा गर्छन्. Clean your teeth. आफ्नो दाँत सफा गर. Clouds are thundering. बादल गर्जिरहेको छ. Comb the hair. कपाल कोर. Come to the point. मूल विषयमा फर्कौं. Come with me. मसँग आऊ. Complete your homework. तिम्रो गृह कार्य पूरा गर. Conversation increases the proximity. कुराकानीले निकटता बढाउँदछ. Convey my apologies. मेरो क्षमायाचना सुनाइदिनु. Cooking is a necessary skill for everybody. खाना पकाउन जान्नु सबैको लागि आवश्यक सिप हो. Could he make her laugh? के ऊ उनलाई हँसाउन सक्छ? Could I meet you tomorrow? के म तिमीलाई भोलि भेट्न सक्छु? Could I talk to Rahul please? कृपया के म राहुलसँग कुरा गर्न सक्छु? Could you make me pass the exam? के तपाईं मलाई परीक्षामा उत्तीर्ण गराउन सक्नुहुन्छ? Could you take a message? के तपाईं मेरो सन्देश पुर्याइदिन सक्नुहुन्छ? Cover your mouth when you cough. खोक्दा मुख छोप. Did he ever do anything for me? के उसले कहिले मेरो लागि केही गर्यो? Did I not favor you? के मैले तिमीलाई सहयोग गरेन? Did you at least try to solve it on your own? कि तिमीले कम्तीमा यसलाई आफैले समाधान गर्ने कोसिस गर्यौ? Did you buy a ticket for the concert? के तिमीले कन्सर्टको लागि टिकट किन्यौ? Did you clean your room? के तिमीले आफ्नो कोठा सफा गर्यौ? Did you complain about him? तिमीले उसको बारेमा गुनासो गर्यौ? Did you eat the food? तिमीले खाना खायौ? Did you ever need help? के तिमीलाई कहिले सहयोग चाहियो? Did you say something? तिमीले केही भन्यौ? Did you see a boy wandering around here? के तिमीले यहाँ एउटा केटालाई यता कतै हिँडेको देख्यौ? Did you spend all your money? के तिमीले आफ्नो सबै पैसा खर्च गर्यौ? Did you understand what I am saying? मैले के भनिरहेको छु तिमीले बुझ्यौ? Did your father scold you for being late? के तिम्रो बुबाले तिमीलाई ढिलो भएकोमा झपार्नु भयो? Do any of you worship? तिमीहरू कसैले पूजा गर्छ? Do not break your promise. आफ्नो वाचा नतोड. Do not gesture. इशारा नगर. Do not lean your head on my shoulder. मेरो काँधमा अडेस नलाग. Do not overeat. धेरै नखाऊ. Do not scribble. Write legibly. जथाभावी नलेख. बुझिने गरी लेख. Do not talk nonsense. बकवास कुरा नगर्नुहोस्. Do not wink. आँखा नझिम्क्याऊ. Do we need anything for dessert?
हामीलाई मिठाईको लागि केही चाहिन्छ? डु वी निड होलिडेज इन आवर लाइफ? के हामीलाई हाम्रो जीवनमा बिदाको आवश्यकता छ? डु वी निड टु अब्जर्भ इटिक्वेट रुल्स? के हामीले शिष्टाचार नियम ख्याल गर्नु आवश्यक छ? डु वी स्विच अन द कम्प्युटर? के हामी कम्प्युटर खोलौँ? डु यु एग्री विथ अस? के तपाईँ हामीसँग सहमत हुनुहुन्छ? डु यु ड्रिङ्क? के तिमी पिउँछौ? डु यु इट एनिथिङ एल्स बिसाइड दिस? के तपाईँ यसबाहेक अरू केही खानुहुन्छ? डु यु ह्याभ अ मोबाइल? के तपाईँसँग मोबाइल छ? डु यु ह्याभ एनी फ्री टाइम? तपाईँलाई फुर्सद छ? डु यु ह्याभ मनी? तिमीसँग पैसा छ? डु यु ह्याभ टु बार्गेन एट द सुपरमार्केट? के तिमीलाई मलमा मोलतोल गर्नुपर्छ? डु यु नो? के तिमीलाई थाहा छ? डु यु लाइक टु रिड? के तिमीलाई पढ्न मनपर्छ? डु यु माइन्ड इफ आई टेल द न्युज टु म्यारी? यदि मैले म्यारीलाई यो कुरा भन्दा तिमीलाई केही आपत्ति हुन्छ? डु यु निड एनी हेल्प? तिमीलाई कुनै सहयोग चाहिन्छ? डु यु निड समथिङ? तिमीलाई केही चाहिन्छ? डु यु रिकग्नाइज हिम? के तिमी उसलाई चिन्छौ? डु यु स्मोक? के तिमी धुम्रपान गर्छौ? डु यु स्टिल ह्याभ एनी क्वेसन्स फर मी? मलाई अझै केही सोध्नु छ? डु यु थिङ्क सो? के तिमीलाई त्यस्तो लाग्छ? डु यु वान्ट टु ह्याभ योर बर्थडे पार्टी? के तिमी आफ्नो जन्मदिनको पार्टी दिन चाहन्छौ? डु यु वान्ट टु से समथिङ? के तिमी केही भन्न चाहन्छौ? डाक्टर शर्मा विल बी विथ यु इन अ मोमेन्ट? डाक्टर शर्मा केही क्षणमा तपाईँसँग हुनुहुनेछ? डज इट मेक एनी डिफरेन्स? के यसले कुनै फरक पार्छ? डज सी इन्जोय हर वर्क? के उनी आफ्नो काममा रमाउँछिन्? डुइङ अफिस वर्क इज गुड? अफिसको काम गर्नु राम्रो छ? डुइङ दिस वर्क इज नट अ चाइल्ड्स प्ले? यो काम गर्नु भनेको बच्चाको खेल होइन? डोन्ट एब्युज एनीबडी? कसैलाई दुर्व्यवहार नगर? डोन्ट एनोय मी? मलाई रिस नउठाऊ? डोन्ट आर्ग्यु विथ मी? मसँग बहस नगर? डोन्ट आस्क एनीबडी फर एनिथिङ? कसैसँग केही माग्नु हुँदैन? डोन्ट बी एङ्ग्री? नरिसाऊ? डोन्ट बी ह्यास्टी? हतार नगर? डोन्ट बी लेट फर द इन्टरभ्यू? अन्तर्वार्ताको लागि ढिला नगर? डोन्ट बी नटी? बदमास नहो? डोन्ट बी ओभर स्मार्ट? बढी जान्ने नहौ? डोन्ट बी पेसिमिस्टिक? निराशावादी नहौ? डोन्ट बी सेल्फिस? स्वार्थी नबन? डोन्ट बी साई? लजालु नबन? डोन्ट बी स्टुबोर्न? जिद्दी नहौ? डोन्ट बाइट योर नेल्स? आफ्नो नङ नटोक? डोन्ट बोदर मी? मलाई नसताऊ? डोन्ट ब्रेक दिस ग्लास? यो गिलास नफुटाऊ? डोन्ट कपी अदर्स? अरूको नक्कल नगर? डोन्ट डेयर टु ब्रिच कम्पनीज रुल्स? कम्पनीको नियम उल्लङ्घन गर्ने हिम्मत नगर्नुस्? डोन्ट डिस्टर्ब मी? मलाई बाधा नपुर्याऊ? डोन्ट इभन थिङ्क सो? त्यस्तो सोच्नु पनि हुँदैन? डोन्ट एभर कल मी अगेन? मलाई फेरि कहिले फोन नगर्नु? डोन्ट हर्ट एनी वान? कसैलाई चोट नपुर्याऊ? डोन्ट लाफ अवे द म्याटर? यो कुरालाई हाँसोमा नउडाऊ? डोन्ट लिभ मी? मलाई नछोड?
Bus comes via Kotari Highway. Button up the coat. By the time I could figure out, he disappeared. By the way, what are you good at? Bye, sue me. Talk to you later. Call me a bit later. Call me tomorrow. Can I leave a message for Sam Jana then? Can they afford a trip to Asher? Can you get me learn dance? Can you give me a ride home? Can you let me live peacefully? Can you run 10 miles? Can you speak English? Can't you sit still at one place? Certainly, and as soon as possible. Certainly, I can. Change your clothes. Chew the food well. Children don't let study. Children travel on to half fare. Clean your teeth. Clouds are thundering. Comb the hair. Come to the point. Come with me. Complete your homework. Conversation increases the proximity. Convey my apologies. Cooking is a necessary skill for everybody. Could he make her laugh? Could I meet you tomorrow? Could I talk to Rahul please? Could you make me pass the exam? Could you take a message? Cover your mouth when you cough. Did he ever do anything for me? Did I not favor you? Did you at least try to solve it on your own? Did you buy a ticket for the concert? Did you clean your room? Did you complain about him? Did you eat the food? Did you ever need help? Did you say something? Did you see a boy wandering around here? Did you spend all your money? Did you understand what I am saying? Did your father scold you for being late? Do any of you worship? Do not break your promise. Do not gesture. Do not lean your head on my shoulder. Do not overeat. Do not scribble. Write legibly. Do not talk nonsense. Do not wink. Do we need anything for dessert? Do we need holidays in our life? Do we need to observe etiquette rules? Do we switch on the computer? Do you agree with this? Do you drink? Do you eat anything else besides this? Do you have a mobile? Do you have any free time? Do you have money? Do you have to bargain at the supermarket? Do you know? Do you like to read? Do you mind if I tell the news to Mary? Do you need any help? Do you need something? Do you recognize him? Do you smoke? Do you still have any questions for me? Do you think so? Do you want to have your birthday party? Do you want to say something? Dr. Sharma will be with you in a moment. Does it make any difference? Does she enjoy her work? Doing office work is good. Doing this work is not a child's play. Don't abuse anybody. Don't annoy me. Don't argue with me. Don't ask anybody for anything. Don't be angry. Don't be hasty. Don't be late for the interview. Don't be naughty. Don't be oversmart. Don't be pessimistic. Don't be selfish. Don't be shy. Don't be stubborn. Don't bite your nails. Don't bother me. Don't break this glass. Thank you for joining with me in this video lesson, and subscribe my channel to get my upcoming video lesson continuously. Keep suggesting us. See you soon.